Hello guys, sa vlog ni Jean. Hi. Hi. Gerb, say hi to the vlog. Hello. Na silang tutot dito guys. Mag-vlog si Jehan. Tutot. Say hi. This is Jehan, the owners of the vlog. Ambil kayo, maghimo kong movie. Sige, go. Ganito. Ano yun? Ano ba? Human drone na kaya ang atake. Mong ano may? Sumo di. Mula dito sa Tabak National High School. Tag-joy. Oo. Kayo mag-video sa mga kanang gusto kayo ang music. Cute kayo siya guys. Kamay na lagi kid. Ulo. Sabay-sabay love you bro. Sabay-sabay love you. Sabay-sabay daw. Ako si Sabrina, amigin. Kana. Do. Ladong, ako paborito. Guys, gag-iat siya guys. Apa kayo? Hi guys, the Suka girl. The Suka girl. What do you mean ang suka? Nagsuka ka atong na nagkwanta. Imutang. Ay, udi ay. Pa na sa YouTube. Miss ko na asawa ko guys. Shout out to my John already relative palahe. My honest reaction. Tawagan ko siya kay Murag. Dito siya kagwatago guys. Busy person. I wanna call my baby. Hi baby, I miss you. Can we fix things? Hindi ko tagaan ni Lord. Pero what you know? Silay na natin. Hi guys, my name is Gwen. You can call me Gwen in short. I-drop lang na mo yung ID. Yeah. This is Wembley. I'm so jealous for those people na nakakapag-vlog sila. Usabi siya. Pag ako pinili mo, matatupad pangarap mo, Sinta. Sinta! Lain. Patay. It's not Latin. It's humorous. It's Yang sana daw siya, guys. Gangsta. Yan! Woo! Pero sipag lang.
Yan. What's up, Party Pipi? Hello, Sabrina. My videographer. Finally revealed. Okay. So as you can see, I've been started to doing my makeup, but I have to finish with you guys. So today is a very special day because we're having our sports day, Saturday and Sunday. So that's why I'm gonna freak out. I look like a chop. I look like chop. So yeah, basically I'm very tired right now because today is Saturday and last week Monday to Friday was a brutal hell in school, and Saturday and Sunday is gonna be a sports day. So we're having to play our sports, our favorite sports, and then whoever gets win will automatically move into the next level, which is the district level. So that's why, since this is the day one of our intramurals, so I have been really chill right now because today is a pageantry, and my classmate, which is my friend, is our representative for the pageantry, and yeah, I've been really tired. As you can see, I just finished my eyebrow, my makeup, my blush. I just forgot to vlog my get ready with me, and I just realized that I'm almost done, but I haven't filmed yet. So yes, let me just finish this makeup. Let me just continue my makeup and I'll be back. Okay, I just finished everything. I have my bag, my tumbler, and everything. I've also prepared myself. So yeah, I'm heading now to our school, since this morning is a pageantry and this afternoon will be the starting of our sports game. So come with me. Tanaw ka na ako. Tanaw ka na ako. Misawin ako, tanaw ka na ako. Sige, ay, kumala ko ako magpupusan na. Talikod ko, dito na po. Ay, okay mo. Eh, litan po din ako na ako. Bigyan eh. Yung mas gila ko nga. Come on. So for this video guys, this nandito naman tayo sa we were ako pa. Hi guys. Woo! Like this. Guys, kalato-lato siya guys. Lato-lato tournament. Wait lang, luwag kayo siya. Luwag kayo siya, hindi siya mag-permanent niya. Lato-lato girl. Ano? Lato-lato girl. Wala na yung kontrol ako. LF, hanap ng 1v1 ng lato-lato. Subscribe. Okay, play. Uy, gago. Uy! Cut on cam. Ako kapot ng gulo. Ang bayo. Ciao. Kain mak na.
Cute kayo siya, guys. Yan ang hapon, magpakuan, badminton. Ayaw, baka pagpapanding. Nag-warm up na po. Ready na siya. Ready na ko. Kano ng shuttle pa. Huwag mo hilak. Ready na ko mahilak. Mag-ilis ko sapatos, may katunggaan. May katungdangan ko kay pari kay madigyan ko pa rin trabahoan. Hindi na gali na, pa hindi nabiling record. Siya. Nani siya crush. I don't know kung kinsa lahi ba tong iyang gimayde or katong classmate ba jud namo. Classmate. So to the letter A. No. Uy, unya nga nang sagot lang giingon ingon. Matuod jud ko. Guys, akong sports di ay kay mamunal o bata. Yeah, yung sa billiard. Yes. Good luck. Good luck. Billiard lang. Billiard o volleyball. Mara to. Wala may receive guys. Mga mayo ang grade 9. Kasi wala man ko, wala sa receive. Guys, wala. Di ko kita na niya magdula-dula o volleyball. Kanang mga ng other things nga sports. Kada mga haggards kayo nga dula. Demure man gud kay ko. Di na ko kaya ng mga brutal kay nga dula, volleyball, basketball. Nang ko na kaya on. Badminton dili ra biya kaayo. Di, matunaw na sila nako. Sige, ato na lang ito. Guys, dapat na mo sponsor na o Dutch Mill. Hi vlog, guys, sister. Hello. Kay murag mag. Hi. I-upload ko yun sa YouTube, bahala ka. Hi vlog. So, yeah guys. Agad lang ko. Muti kayo. Hi. Thank you, Majestic. Creativity and originality, 25%, self-acceptance and confidence, 20%, overall income, 16%, total of 100%. And for the last one, we have best and question and In school uniform. Best in school uniform. Si Madaog. Category. Great! Grade 10! Daog siya. Congrats to me. Diba, akong ipagpatuloy wala lang. Wala na. Karoon na nato ma-end ang kuan. Pero last year na ako boy. Dili. Lababayi ra. Ako biya nagplanan ni Tatanji. Ngay kanin ko. Document. Mema. Mema of the year. Memo of the year. I-video na kay gusto ko i-update si Ashley sa vlog. Yeah, of course. Nag-video ka? Oo, nag-video ko. Pero wala ko ka-video tong reaction ni mo. 5-8. 5-8 in favor of grade 10. Yeah!
581. Grade 7 Seabros. Unsuccessful pangita guys, wala iyahang necktie. Next. Cute! Out. 2 lines lang sa dalan. Hi! Hello, sir! Yeah, balal makabot nilang ako sa YouTube. Wait na, yung lines! Ang gala! Ang gala! Ang linya! Sure man ka! Ma'am! Isa na, ma'am. 11 at mag-14 daw. Ay, ma'am. Ay, wait lang. Daw. Asa tayo magibuhat? Asa tayo magibuhat? Amo na! Amo na! Ay, amo